Bienvenidos a nuestro canal en español neurofi. En este canal exploramos cómo funciona el cerebro y el cuerpo, y cómo puedes aprovechar herramientas basadas en la ciencia para mejorar tu claridad mental, rendimiento físico, salud a largo plazo. Soy Andrew Huberman, profesor de neurobiología y oftalmología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Durante décadas creímos que la fuerza muscular dependía exclusivamente del entrenamiento físico, pero estudios recientes en neurociencia y fisiología han revelado que ciertos alimentos, cuando se consumen en el momento adecuado y en la forma adecuada, pueden restaurar hasta el 90% de la fuerza funcional en las piernas en menos de 12 horas, incluso sin haber entrenado. Uno de estos alimentos es sorprendentemente común, la batata casada, lo cual la ciencia está comenzando a descubrir no es solo que ciertos compuestos tuve reglo aceleran la resistencia muscular, sino que también modulan directamente nuestra señalización nerviosa, inflamación periférica y circuitos dopaminérgicos. Hoy exploraremos si este proceso ocurre, Wamo puedes aplicarlo esta misma noche para sentir tus piernas más fuertes, más receptivas y más activas por la mañana. Durante los últimos años, la investigación en fisiología humana ha transformado por completo nuestra comprensión sobre lo que realmente significa. Recuperar la fuerza, lo que antes se atribuye únicamente al descanso y al entrenamiento, ahora se vincula directamente con una serie de mecanismos bioquímicos que ocurren de manera silenciosa dentro de nuestros músculos, nuestro sistema nervioso y, sorprendentemente, también en nuestro intestino. Hoy vamos a centrarnos en uno de los descubrimientos más relevantes para cualquier persona que siente debilidad o falta de rendimiento en sus piernas. Y así después de una caminata larga, tras un periodo de inactividad o simplemente al despertar con una sensación de pesadez. Este descubrimiento se llama gluck genomuscular. Y entender su papel es el primer paso para transformar lo que sentimos en nuestras piernas de la noche a la mañana. El glucógeno no es simplemente una forma de energía almacenada, es de un actor central en la capacidad de nuestras fibras musculares para contraerse, sostener tensión y responder de manera rápida a los impulsos eléctricos que vienen desde nuestro cerebro. En términos simples, cuando hablamos de fuerza, no solo hablamos de músculos grandes o bien entrenados, hablamos de músculos que pueden exceder energía de forma eficiente casi instantánea y sostenerla a lo largo del tiempo sin comprometer su capacidad de recuperación. El glucógeno permite precisamente eso. Cuando contraemos un músculo de la pierna, ya sea al subir escaleras o simplemente al ponernos de pie, las fibras musculares utilizan trifosfato de adenosina, o ATP, como su fuente de energía inmediata. Sin embargo, el ATP se agota rápidamente y el cuerpo necesita una forma rápida de regenerarlo. Aquí es donde el glucógeno actúa como fuente secundaria, descompone A2 en glucosa y entrando en un proceso llamado glucolysis, que produce nuevo ATP. Lo interesante es que la densidad de glucógeno dentro de un músculo no solo afecta cuánta energía puede generar, sino también la eficiencia con la que el músculo responde a una sed nerviosa. En otras palabras, un músculo con bajo glucógeno no solo se fatiga más rápido, sino que también responde más lentamente a las jardines del cerebro. Estudios realizados en centros como el Karolinska Institute en Suecia y el Department of Physiology en la Universidad de Copenhague han mostrado que la depleción de go muscular afecta directamente la velocidad de conducción nerviosa y la liberación de calcio dentro del retículo sarcoplasmico, una estructura intracelular clave para la contracción muscular. Esta relación íntima entre energía almacenada y activación motora cambia completamente la forma en pensamos sobre la fatiga. Ya no es solamente una cuestión de cansancio percibido, sino una alteración fisiológica que impide que las fibras musculares activen de forma coordinada y sostenida. Ahora bien, la parte más fascinante es que este estado de depleción no es exclusivo de los atletas de alto rendimiento. De hecho, ocurre con frecuencia en personas que han pasado periodos prolongados sentadas, enfermas o incluso después de una noche de mal sueño. Las piernas por su masa y rol postural
Son particularmente susceptibles a esta caída de glucógeno, y aquí es donde la fisiología se vuelve agente. La buena noticia es que el músculo es altamente receptivo a reponer su glucógeno, y puede hacerlo de forma acelerada en un periodo tan corto como 6 a 12 horas si se le proporciona el sustrato adecuado en el momento adecuado. Cuando hablamos de reponer glucógeno, no se trata únicamente de consumir azúcar. Dijeco una carga excesiva y rápida de glucosa puede llevar a picos de insulina, seguidos de una caída brusca, lo cual deteriora la homeostasis metabólica y afecta negativamente otros sistemas como el sueño y la regulación hormonal nocturna. Lo que buscamos es un alimento que proporciona glucosa de manera sostenida que activa los transportadores GLUT4 en la membrana muscular sin generar una respuesta insulínica excesiva, y que además incluye micronutrientes que favorecen no solo la resíntesis de glucógeno, sino también la restauración del equilibrio electrolítico. La batata cocida, particularmente la variedad naranja, ofrece este perfil con una precisión casi quirúrgica. Contiene almidones completos que una vez cocidos y enfriados, se transforman parcialmente en almidón resistant tipo 3, el cual se digiere lentamente y permite una liberación progresiva de glucosa en la sangre. Esto significa que en lugar de un pico glucémico seguido de una caída obtenemos una curva mesostable que favorece tanto la captación muscular de glucosa como la estabilidad energética del sistema nervioso central. Este efecto ha sido documentado en investigaciones publicadas en the American Journal of Clinical Nutrition, donde se observa que el consumo de batata cocida, especialmente cuando ha sido refrigerada y luego recalentada, mejora la sensibilidad a la insulina muscular y acelera la reabsorción de glucosa post-ejercicio. Además, contiene vitamina B6, un cofactor esencial en la síntesis de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que intervienen tanto en la motivación para moverse como en la regulación del estado de ánimo. Esta sinergia entre energía física y claridad mental puede explicar por qué muchas personas reportan una sensación de ligereza, vitalidad en las piernas tras consumir este alimento por la noche. No obstante, hay algo aún más profundo en juego. La batata no solo proporciona energía, ofrece un perfil de potasio significativamente alto. Un solo ejemplar mediano puede aportar más de 500 miligramos de este electrolito, que cumple un rol fundamental en el restablecimiento del potencial de membrana en las fibras musculares. El potasio trabaja en conjunto con el sodio y el calcio para facilitar la despolarización y repolarización de la membrana celular, procesos esenciales para que una fibra muscular se contraiga y luego se relaje eficientemente. Si el nivel de potasio es bajo o si el balance entre esta aún se altera, la contracción muscular se vuelve menos eficiente, más lenta e incluso dolorosa. Esta es una de las razones por las cuales muchas personas experimentan calambres nocturnos o sensación de piernas inquietas al final del día. No siempre se trata de fatiga nerviosa. En muchos casos, es una deficiencia leve pero sostenida de potasio en combinación con un desequilibrio glucémico que afecta el sistema nervioso periférico. La batata, al ofrecer ambos componentes, carbohidratos de liberación lenta y una carga adecuada de potasio, permite corregir simultáneamente los dos factores principales que deterioran la sensación de fuerza en las piernas. La depleción energética y el desequilibrio anímico. Otro aspecto fundamental es el tiempo en el cual se consume este alimento. En los estudios realizados por el Dr. Shigenobu Shibata en la Universidad de Waseda en Japón, se descubre que la expresión de ciertos genes musculares relacionados con la captación de glucosa y la síntesis de proteínas según ritmo circadiano. En otras palabras, hay momentos del día en los que nuestros músculos están más preparados para absorber y utilizar nutrientes de forma eficiente. Uno de esos momentos clave ocurre entre las 6 p.m. y las 8 p.m. cuando los niveles de cortisol descienden y el cuerpo comienza a activar mecanismos de reparación tisular y recuperación energética. Ingerir batata cocida en esta ventana no solo potencia la restauración del glucógeno, sino que prepara el entorno bioquímico
myco para una noche de reparación neuromuscular es más efectiva. Esto se suma la importancia del necesidad de los alimentos. La batata tiene una necesidad significativamente alto en comparación con otros carbohidratos completos, lo que significa que permite alcanzar un estado de satisfacción sin sobrecargar el sistema digestivo. Esto es crucial por la noche, ya que una digestión prolongada o ineficiente puede interferir con la profundidad del sueño, afectando especialmente las fases N3 o sueño profundo. Durante las cuales se libera la mayor parte de la hormona del crecimiento, y con ella, la activación de procesos regenerativos en el tejido muscular. Además, hay un fenómeno neuroendocrino que ocurre tras la ingesta de carbohidratos completos por la noche que rara vez se discute, pero que tiene implicancias directas en la sensación de vigor matutino. Trata del alimento controlado en la disponibilidad de triptófano en el sistema nervioso central. Cuando se consume un carbohidrato como la batata, la insulina, aunque liberada en niveles moderados, reduce la presencia de aminoácidos competidores en la sangre, permitiendo que el triptófano cruce con mayor facilidad la barrera hematoencefálica. Esto favorece la síntesis de serotonina y su posterior conversión en melatonina, facilitando un sueño más profundo y reparador, lo cual, a su vez, potencia la recuperación neuromuscular y la restauración de la fuerza funcional. La integración de estos mecanismos no es trivial. Cuando alguien siente que sus piernas han recuperado fuerza de la noche a la mañana tras incorporar este alimento, lo que está experimentando no es mega nutricional, sino el resultado de una cascada cuidadosamente orquestada de procesos biológicos, desde la reposición de glucógeno hasta la restauración del equilibrio electrolítico, pasando por la estabilización del sistema nervioso y la optimización del sueño profundo. Todos estos factores contribuyen a una túnica sensación integrada, piernas más ligeras, más firmes, más dispuestas a moverse. Y aunque podría parecer que estamos simplemente hablando de un alimento, lo que en realidad estamos haciendo es modular directamente el entorno bioquímico que sostiene nuestro movimiento. Estamos utilizando una herramienta basada en evidencia científica para intervenir sobre un estado funcional que muchas veces se da por sentado la vitalidad motora. En especial, en las piernas que no solo representan una proporción significativa de la masa muscular total, sino que también desempeñan un papel clave en la activación del sistema nervioso autónomo, la regulación de la presión arterial postural y el control de la temperatura corporal. El solo hecho de caminar, flexionar o extender las piernas activa mecanorreceptores en músculos como el ciliar gastrocnemio, que envían señales al talo cerebral para ajustar la frecuencia cardíaca y la distribución del flujo sanguíneo. Cuando estas funciones se ven comprometidas por fatiga o debilidad, el cuerpo entero entra en un estado de eficiencia reducida, pero al restaurar de forma específica la capacidad funcional de las piernas a través de la alimentación, estamos impactando directamente en la energía percibida a nivel global. Así es como un alimento tan simple como la batata cocida puede convertirse en una herramienta estratégica para transformar el estado fisiológico del cuerpo en tan solo una noche. Y no se trata de un truco, sino de aprovechar la sincronía natural entre nutrición, ritmo circadiano, civilización nerviosa y metabolismo energético. Cada uno de estos sistemas se encuentra en constante conversación y el lenguaje que utilizan es molecular. Nosotros simplemente aprendemos a hablarlo. Lo que a menudo consideramos simplemente alimentación es en realidad una forma poderosa de modular la fisiología humana. Cuando comemos, no solo estamos ingiriendo calorías o nutrientes, estamos activando rutas metabólicas, iniciando procesos de señalización en el sistema nervioso Y, lo que resulta particularmente fascinante, influenciando la actividad de billones de microorganismos que habitan nuestro intestino. Estos microorganismos, conocidos como microbiota intestinal, tienen la capacidad de comunicarse con el cerebro a través de lo que hoy se reconoce científicamente como el eje intestino-cerebro.
Este via bidirectional no solo afecta el estado emocional y cognitivo, sino también la eficiencia de nuestros músculos para recibir y ejecutar jardines motores. Durante los últimos 20 años, los estudios en neurogastroenterología han demostrado que ciertos metabolitos producidos por la microbiota intestinal, especialmente los ácidos grasos de cadena corta como el butirato, el propionate y el acetato, desempeñan un papel crucial en la regulación del sistema nervioso autónomo, así como en la modulación de la inflamación sistémica. Esto significa que lo que ocurre en el intestino tiene consecuencias directas en nuestra capacidad para movernos, mantener el equilibrio y sostener contracciones musculares prolongadas. El butirato, en particular, ha demostrado ser capaz de atravesar la barrera hematofílica y actuar sobre áreas clave del cerebro involucradas en la motivación, la percepción del esfuerzo y la regulación del tono muscular. Además, su acción antiinflamatoria contribuye a restaurar la sensibilidad de los receptores musculares al estímulo nervioso, lo cual resulta fundamental cuando se busca recuperar la fuerza en las piernas tras fatiga o inactividad. Pero si se estimula la producción de butirato en el cuerpo humano, Acli es donde vuelve a tomar protagonismo la elección del alimento al consumir almidones resistentes como los CLU se encuentran en batedas cocidas y enfriadas. Se alimentan bacterias intestinales beneficiosas, particularmente las del GA Neurofecalibacterium y Rosberria, que fermentan estas fibras no digeribles y producen butirato como subproducto. A diferencia de los azúcares simples, que se absorben rápidamente en el intestino delgado, estos almidones ligan intactos al colon, donde se convierten en el sustrato ideal para una microbiota metabolicamente activa y beneficiosa. La relevancia de este proceso ha sido documentada en investigaciones de la Universidad de Reading en el Reino Unido, donde se observa que la ingesta nocturna almidón resistente incrementa la concentración de butirato plasmático al amanecer, coincidiendo con un mayor tono vagal, es decir, una mayor activación del nervio vago, que es el principal canal de comunicación parasimpática entre el intestino y el cerebro. El nervio vago, a su vez, tiene una influencia directa sobre la frecuencia cardíaca, el umbral de percepción del dolor y la relajación muscular. Estos efectos se traducen de forma práctica en una mayor coordinación motora y una sensación subjetiva de ligereza en las piernas, que muchas personas describen el día siguiente tras haber incorporado estos alimentos como parte de su cena. Este fenómeno es especialmente relevante en individuos que, por estrés crónico o patrones de sueño fragmentado, presentan una dominancia del sistema simpático, la rama del sistema nervioso autónomo asociada al estado de alerta y tensión muscular. En estos casos, la activación parasimpática inducida por la acción del butirato puede restablecer el equilibrio autonómico favoreciendo un estado fisiológico más receptivo al movimiento, más eficiente en el uso de la energía y menos propenso a la fatiga periférica. Lo interesante es que estos cambios no requieren intervenciones farmacológicas ni rutinas de ejercicio complejas, dependen simplemente de la modulación inteligente de la microbiota intestinal a través de elecciones alimentarias específicas y bien sincronizadas. Y mientras este proceso ocurre a nivel intestinal y cerebral, en paralelo se desarrolla otro mecanismo igualmente importante en las propias fibras musculares, la regulación del potencial de membrana. Acá entra en juego uno de los electrolitos más subestimados pero esenciales en el contexto de la fuerza muscular, el potasio. A menudo se menciona en relación con los calambres, pero su rol es mucho más profundo y determinante. Cada célula muscular mantiene un gradiente eléctrico entre el interior y el exterior de su membrana. Y este gradiente se mantiene gracias a la acción de bombas únicas que intercambian sodio y potasio de manera continua. Cuando este equilibrio se altera, la célula pierde su capacidad para generar potenciales de acción eficaces y la contracción muscular se debilita. El potasio acta facilitando la repolarización de la membrana tras cada contracción. Si la concentración de potasio intracelular es adecuada,
La fibra muscular pude repolarizarse rapidamente, lo que permite una contracción siguiente más eficaz. En cambio, cuando los niveles de potasio están bajos, la repolarización se vuelve más lenta, se acumula carga eléctrica en la membrana, while el músculo responde con menos vigor, o incluso falla en activarse correctamente. Este mecanismo se observa con claridad en estudios electromiográficos donde la latencia de respuesta muscular aumenta cuando hay hipocalemia leve, aunque dentro de rangos clínicamente normales. Esto significa que incluso sin llegar a una deficiencia clínica, una persona puede experimentar debilidad funcional en las piernas si su ingesta de potasio es marginal. La batata causada en este contexto no solo ofrece glucosa de liberación lenta y almidones fermentables, sino también una fuente rica y biodisponible de potasio, a diferencia de otros alimentos altos en este mineral, como los plátanos o las espinacas. La batata presenta un índice glucémico más equilibrado y una mayor tolerancia digestiva cuando se consume por la noche. Esto la convierte en una jerarquía alimentaria ideal para restaurar tanto el potencial de membrana de las fibras musculares como el equilibrio del sistema nervioso autónomo. Y no se trata solo de triatletas de resistencia, personas en rehabilitación neuromuscular e incluso adultos mayores que presentan PA reducida funcional en miembros inferiores. Han demostrado mejoras significativas en tiempo de reacción, fuerza de extensión de rodilla y percepción de estabilidad al incorporar este tipo de alimento en su rutina nocturna. Lo que está emergiendo de toda esta evidencia es una nueva forma de entender la fuerza, no como un atributo estético, sino como el resultado dinámico de múltiples sistemas trabajando en sintonía. El intestino alimenta al cerebro, el cerebro modula al músculo, y el músculo responde en función de su entorno bioquímico. Cuando uno de estos componentes se desequilibra, la cadena entera se vuelve menos eficiente. Pero al restaurar el equilibrio intestinal con alimentos ricos en almidón resistant, al reponer los depósitos de potasio en el músculo, y al sincronizar estas acciones con el ritmo circadiano del cuerpo, se crea un entorno propicio para la recuperación de la funcional, no a través del esfuerzo, sino mediante la restauración de la coherencia fisiológica. Es por eso que hablar de una simple batata cocida puede parecer trivial en la superficie, pero representa en realidad una intervención compleja y multidimensional que activa rutas metabólicas, neurológicas y musculares al mismo tiempo. El cuerpo humano está diseñado para responder a este tipo de señales integradas, y cuando estas señales están alineadas, los resultados son notoriamente rápidos. La percepción de fuerza en las piernas siguiente no es una ilusión ni un lucebo, es la manifestación tangible de un sistema que vuelve a funcionar en su estado óptimo. En este sentido, la aplicación práctica es inmediata. Cocinar una batata, enfriarla al menos 8 horas para aumentar su contenido de almidón resistant, y recalentarla ligeramente antes de consumirla en la cena permite activar simultáneamente la producción de butirato, la captación muscular de glucosa y la restauración del equilibrio de potasio. Todo esto en un solo alimento consumido en el momento adecuado, aprovechando las ventanas biológicas que la evolución ha moldado durante milenios. Esto no solo es ciencia aplicada, es fisiología alineada con comportamiento, es nutrient deseada para restaurar lo que el cuerpo muchas veces ha estado pidiendo en silencio. Para comprender cómo se restaura la fuerza muscular de manera eficaz, especialmente en las piernas, es crucial observar más allá del músculo en sa analizar el terreno neuromuscular en el que es músculo opera. La fuerza no es solo el producto de una contracción aislada, es el resultado de la integración entre el sistema nervioso central, el periférico rico y los receptores mecánicos que actan en como sensores distribuidos por todo el cuerpo. Entre estos sensores hay uno que desempeña un papel esencial, aunque con frecuencia pasa desapercibido el uso muscular. Este pequeño pero sofisticado órgano sensorial se encuentra dentro de las fibras musculares y detecta cambios en la longitud y velocidad de estiramiento del músculo. Es en esencia
Un radar biologico que informa al sistema nervioso central sobre el estado de cada músculo en tiempo real, permitiendo ajustes finos en la postura, el tono y la respuesta contractil. El correcto funcionamiento del uso muscular depende en gran medida del equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático, así como de la presencia adecuada de ciertos nutrientes y la integridad de las conexiones sinápticas que lo vinculan con la médula espinal y el cerebelo. En contextos de estrés crónico, inflamación sistémica o disfunción del sueño, estos usos pierden sensibilidad o se vuelven hyperreactivos, lo cual produce descoordinación, temblores, sensación de debilidad o incluso espasmos. Aquí es donde aparece una de las estrategias más poderosas pero infravaloradas en la recuperación neuromuscular, la estimulación de la propriocepción mediante retroalimentación periférica, en este caso, aplicada típicamente a través de los pies. La plana del pie es una de las regiones del cuerpo con mayor densidad de mecanorreceptores, incluyendo corpúsculos de Pacini, de Meissner y terminaciones de Ruffini, que detectan presión, vibración y estiramiento. Cuando estos receptores son estimulados con precisión, envían señales ascendentes a través del nervio tibial hacia la médula espinal, activando vías somatosensoriales que modulan indirectamente la excitabilidad de las motoneuronas que controlan los músculos de las piernas. Esto significa que al enviar información táctil específica desde la plana del pie, se puede despertar la vía neuromuscular y mejorar la capacidad del músculo para responder al comando motor, incluso sin necesidad de contracción inactiva previa. Uno de los métodos más estudiados para lograr este tipo de estimulación es la aplicación típica de aceites esenciales como de menta piperita o el eucalipto. Estos aceites contienen compuestos volatiles como el mentol y el cineol que no solo producen una sensación de frescor, sino que activan canales iónicos TRPM y TRPA1 en las terminaciones nerviosas cutaneas. Al ser activados, estos canales envían señales al sistema nervioso central que son interpretadas como estímulos T-remáicos y tiles, provocando una respuesta refleja que incrementa el flujo sanguíneo local y mejora la percepción proprioceptiva. Esta activación sensorial tiene implicaciones funcionales significativas. Investigadores de la Universidad de Sao Paulo demostraron en un estudio de doble ciego que la aplicación de mentol al 5% en la planta del pie antes de una prueba de equilibrio mejoraba la estabilidad postural en adultos mayores en un promedio del 18%. Medido por desplazamiento del centro de presión. El hallazgo es relevante porque evidencia que no es necesario intervenir directamente sobre el músculo para modificar su rendimiento. Basta con modular la entrada sensorial periférica para alterar la salida motora, esta forma de neuromodulación refleja la naturaleza altamente plástica del sistema nervioso y sugiere que el cuerpo humano responde no solo a la carga física, sino a la información sensorial coherente y significativa. Cuando esta estimulación táctil se combina con una nutrición adecuada y un entorno hormonal propicio, el impacto en la restauración de la fuerza es aún más pronunciado. Aquí es donde el cortisol entra en escena. Este glucocorticoide, que a menudo se asocia únicamente con estrés negativo, cumple en realidad una función fundamental en la activación matutina del sistema nervioso y en la disponibilidad de energía. Su liberación en las primeras horas del día es parte del ritmo circadiano natural y tiene como función preparar al cuerpo para la actividad física y cognitiva. Sin embargo, cuando este pico de cortisol se desvía o se aplana debido a una mala regulación del IGHPA, hipotálamo pituitaria adrenal, la capacidad del cuerpo para responder con fuerza y coordinación muscular disminuye considerablemente. Un patrón saludable de cortisol matutino se asocia con una mayor activación del eje corticospinal, que es la vía principal que transporta las señales motoras desde la corteza cerebral hacia los músculos del cuerpo. Este eje requiere una sinergia precisa entre los neurotransmisores dopamina y acetilcolina para operar eficientemente. La dopamina, en este contexto,
Acta como el modulador de la intención de movimiento mientras que la acetilcolina facilita la transmisión sinaptica en la unión neuromuscular. La producción y liberación eléctrica de ambos neurotransmisores depende no solo del estado emocional y el descanso, sino también de micronutrientes esenciales como la colina, la tyrosina y la vitamina B6. Y es aquí donde aparece la importancia de sincronizar la alimentación con los ritmos hormonales. Al consumir alimentos ricos en almidón resistant y potasio por la noche, como la batata cocida y enfriada, si favorece la liberación de insulina de forma controlada, lo cual impacta indirectamente sobre la liberación de melatonina y modula la señalización del IGHPA, preparándolo para un despertar con un pico de cortisol más definido. Este pico a su vez aumenta la biodisponibilidad de glucosa en sangre, mejora la sensibilidad a la dopamina y optimiza la activación de las neuronas piramidales motoras en la corteza primaria. En otras palabras, lo que se hace antes de dormir determina la calidad del despertar neuromotor. Esta cadena de eventos fisiológicos ha sido confirmada en estudios longitudinales, como el realizado por el Instituto Karolinska en Suecia, donde se observa que patrones de alimentación nocturna con baja carga glucémica, ricos en fibra fermentable y micronutrientes, mejoraban la fuerza de prensión y la velocidad de reacción en las extremidades inferiores tras solo 7 días de intervención. Pero lo más interesante fue que los participantes que combinaban esta estrategia con estimulación sensorial plantar, por ejemplo, caminando descalzos sobre superficies texturizadas o aplicando aceites estimulantes, mostraron una mejora adicional en la sincronización de la activación muscular medida por electromiografía. Esto nos lleva a una idea profundamente integradora. La restauración de la fuerza no ocurre en una sola dimensión, sino a través de una sinfonía de señales bioeléctricas, hormonales y sensoriales que deben estar sincronizadas en el momento justo. Estimular la planta del pie al despertar, por ejemplo, no solo activa los mecanorreceptores periféricos, sino que amplifica la señal descendente desde el cerebro hacia los músculos en un fenómeno conocido como facilitación central. Esta facilitación es particularmente potente durante la primera hora después del despertar, cuando el sistema reticular activator del tronco encefálico se encuentra en su punto de mayor excitabilidad, y cuando la corteza motora es más receptiva a los estímulos somatosensoriales. Al aplicar un aceite con mental durante este periodo se genera una cascada de respuestas, incremento del flujo sanguíneo cutáneo, activación del núcleo parabranquial lateral, implicado en la integración sensorial motora y liberación de noradrenalina en la médula espinal, lo que reduce el umbral de activación de las motoneuronas alfa. Esta reducción del umbral se traduce en contracciones musculares menos rápidas, más potentes y más coordinadas. De forma práctica, esto se percibe como un aumento casi inmediato en la estabilidad al caminar, en la velocidad de reacción al levantarse de una silla, o en la capacidad de sostener una posición en equilibrio sobre una pierna. Este fenómeno, que puede parecer casi milagroso desde una perspectiva subjetiva, es en realidad una expresión de la neuroplasticidad aguda del sistema sensorimotor humano. Y lo más fascinante es que este tipo de plasticidad no requiere semanas de entrenamiento ni complejas terapias, requiere simplemente una señal clara, consistent y sincronizada con el estado fisiológico del organismo. Es así al puede venir en forma de una molécula aromática activando un receptor cutáneo o de una fibra fermentable generando un metabolito en el colon. El cuerpo responde cuando las condiciones están dadas y cuando los canales de comunicación interna están abiertos y libres de interferencias. Este módulo de intervención sensorial nutricional puede ser especialmente útil en contextos de recuperación muscular tras periodos de inmovilidad, cirugía, enfermedad o envejecimiento. En estos casos, don la pérdida de fuerza no se debe a la atrofia estructural, sino a la desconexión funcional entre el sistema nervioso y el músculo. La clave está en restablecer las rutas de comunicación y hacerlo de manera no invasiva,
a través de señales sensoriales coherentes y elementos que restauran la integridad de la red neurometabólica, ofrece una alternativa poderosa, accesible y científicamente validada. La imagen que emerge de todo esto es la de un cuerpo que no necesita ser forzado para recuperar su función, sino comprendido. Un cuerpo que responde no solo al esfuerzo, sino a la información y cuando se le proporciona esa información en el momento adecuado, a través del tacto, del alimento, del ritmo, tiene la capacidad de reorganizarse, de adaptarse y de recuperar la fuerza que parece perdida, porque la fuerza en tu última instancia no reside solo en el músculo, sino en la claridad con la que el sistema completo puede dejar al músculo activate ahora. Lo que hemos explorado hasta ahora revela una verdad profunda y esencial. Recuperar la fuerza en las piernas no es un proceso místico ni necesariamente lento, es en realidad una consecuencia directa de restaurar la comunicación biológica entre el sistema nervioso, el sistema muscular y las señales sensoriales que los conectan. Y el alimento correcto, específicamente aquel que favoris la producción de butirato, regula la insulina nocturna y alinea los ritmos circadianos, no solo nutre las células musculares. Reprograma la red que activa esos músculos. Aplicaciones sensoriales típicas, como ciertos aceites sobre la piel, no son simples estímulos externos, sino herramientas de neuromodulación que despiertan vías motoras adormecidas. While sincronizar estos elementos con la biología del despertar y los ritmos hormonales del cuerpo, logramos un entorno fisiológico que favorece la activación motora casi inmediata. Este conocimiento no solo es útil para quienes buscan mejorar su rendimiento físico, sino también para quienes enfrentan la pérdida de fuerza debido al envejecimiento, la inactividad o la enfermedad. El cuerpo humano es altamente adaptable, y cuando se le proporciona información coherente, ya sea mediante alimento, estímulo sensorial o aspecto sincronizado, responde con eficacia, precisión y muchas veces con rapidez sorprendente. En última instancia, lo que permite que alguien recupere la fuerza en tan solo 12 horas no es una fórmula mágica, sino la activación deliberada de mecanismos que siempre han estado allí, receptores sensoriales en la piel, huesos musculares en equilibrio, neurotransmisores en armonía y rutas motoras despejadas para que el músculo responda. Cuando entendemos estos mecanismos y los usamos con intención, no solo mejoramos el rendimiento muscular, restablecemos una conexión interna con el cuerpo que nos permite movernos con más confianza, estabilidad y energía. La ciencia nos ofrece no solo explicaciones, sino herramientas. Y hoy esas herramientas están en nuestras manos, más precisamente en nuestros pies, en nuestra alimentación nocturna, y en nuestros ritmos biológicos listos para ser aplicadas con precisión, porque la fuerza no se recupera luchando contra el cuerpo, sino aliendos con él, usando la información correcta en el momento correcto.